मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। We will continue this kaprachaya prakaranam. तृतीयाध्याये द्वितीय पादे षष्ठं सूत्रम 3 to 6 प्रेदाज्ञः इति सूत्रम्। अत्र अनुवर्तनं कः इति पूर्वसूत्रात् कर्मणि इति अत्र उपाधिकाररूपेण प्रवर्तते। क इति प्रत्ययः कर्मणि उपपदे, प्रे इति तदपि सप्तम्याम् अस्ति। सो वी हैव टू टेक प्र इति उपसर्गपूर्वक दाज्ञः। दाज्ञः इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू धातुस्। दा दाने इति वन धातुः आकारान्त धातुः, ज्ञा अवबोधने टू नो, both are akaranta dhatus. So pra upasargapurvaka da iti dhatoho jna iti dhatoscha कर्मणि उपपदे कः प्रत्ययो भवति। इत पूर्वम् आतो अनुपसर्गे कः इति सूत्रं पठितम् अस्माभिः। देर अनुपसर्गे इत्युक्तम् आकारान्त धातुभ्यः अनुपसर्गे कः प्रत्ययो भवति इति। उपसर्गार्थम् अयम् आरम्भः, नूतन सूत्रस्य आरम्भः उपसर्गार्थम्। नौ विल टेक अप सम एग्जांपल्स। सर्वं प्रददाति इत्यर्थे he gives everything, perhaps only God. सर्वं प्रददाति प्रपूर्वक दा धातुः, ददाति इति लट् लकार रूपम्। सर्वं प्रददाति इत्यर्थे दा इति धातुः प्रपूर्वक दा, प्र प्लस दा प्लस कप्रत्ययः। अत्र आकारान्त धातुत्वात् आतो लोप इति च इति सूत्रेण, आतो लोप इति च आर्धधातुके नीति इति सूत्रेण, बिकॉज दिस इज कित्, now we are going to get the dropping of akara. So prad bhavati. Anantaram kaha. Kaha means a. So pradaha bhavati. Sarva pradaha iti, sarva iti upapadam karmani, sarva pradaha, sarvam pradadati ichyarthe. Jna dhatuhu, jna avabodhane, पंधानं प्रजानाति इत्यर्थे प्रपूर्वक ज्ञा धातुः। ज्ञा मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू नो, प्र मीन्स टू अंडरस्टैंड वेल। पंधानं प्रजानाति, पंधानं मीन्स मार्गम, मार्गम he knows the way very well. पंधानं प्रजानाति इत्यर्थे प्रपूर्वक ज्ञा धातुः, तस्मात् कप्रत्ययः। सो आकारस्य लोपः प्रज्ञः भवति। पधि प्रज्ञः इद हियर पंधानमिति कर्मणि, पथिन् शब्दस्य कर्मणि पंधानम्। सो हियर वी गेट इन द कंप्लीट वर्ड पथि प्रज्ञः, पथिन् प्लस प्रज्ञः भवति, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नकार लोपः, पथि प्रज्ञः।
Now we will consider some counter examples. Pre iti kim? Here da dhatuhu jna dhatuhu prapurvakameva bhavet ityuktam. Suppose the upasarga is something else, we don't get this kaprachaya. Udaharanartham gam sandadati ichyarthe. Sandadati pradadati prakarshena dadati samyak dadati ichyartha. Gam means cow. He gives well the cow. Gam sandadati ichyarthe sampurvaka dadhatuhu. It will not get kaprachaya because only prapurvaka muktam sutre. So it will get alternatively an prachaya. An is the original prachaya. Karmani an. So karmani upapade an bhavati. So go plus samda plus an. Atra पूर्वं दा इत्यस्य आकारस्य लोपः कृतः एतद् अण् प्रत्ययः. सो हियर आतो युक् चिण् कृतोः इति सूत्रेण आकारादनन्तरं युगागमो भवति. सं प्लस् दा प्लस् य संदायः. अत्र उपसर्गः प्रा इति नास्ति इति कृत्वा कन प्राप्तः कप्रत्ययः न प्राप्तः अन् प्रत्ययः प्राप्तः. Now we will go to the next sutra. 327 Samikhyah. Here also kaprachayah karmani upapade. This is also akaranta shabdah. Khya iti dhatuhu akarantah. Ato anupasarge kaha iti uktam. Tatra anupasargartham uktam upasargartham atra. ख्या प्रकथने इति धातोः कः प्रत्ययो भवति विथ सम उपसर्ग. सम प्लस ख्या. हियर चक्षी ख्या इति चक्षी इत्यर्थे. चक्षी इत्युक्ते व्यक्तायां वाचि टू स्पीक क्लियरली. तस्य स्थाने ख्या भवति. So here sam plus kya, actually the dhatu is chachhi. So sam plus chach, that means gam sanchaste icharthe. He speaks about the cow. Gam sanchaste icharthe. Go is the pratipadikam. Go plus sam plus kya plus kaha. कहा आतो लोपः आर्धधातुके निति इति आकारस्य लोपः. का इति प्रत्ययः. का इज इट रिजल्ट्स ओनली ना. गो संख्यः इति रूपं. गो संख्यः इत्युक्ते गां संचष्टे. ही स्पीक्स अबाउट द कौ क्लियरली और समटाइम्स ही कॉल्स द कौ. We will go to the next sutra. Gapoh tak. Gapoh tak iti sandhihi. Atra karmani upapade iti anuvartanam bhavati. Anupasarge ichapi anuvartanam bhavati. Here the dhatus are ga and pa. This ga dhatu, actually this in dhatu patha, ga dhatu is not there. It is given as gai. Aikaranta dhatu. Adecha upadeshe asiti sutrena aikarasya akaradesha. So it results as ga. Ga means gayati. He sings, he praises like that. Gayatehe dhatoho pa iti pane. Pibatehe dhatoho. Actually this dhatu pa, akaranta pa shabdah, it has got two meanings. Pa, pane, and pa, rakshane, palane. So here we take only pana arthaha.
सो पानार्थे पा इत्यस्य पिबति इति रूपं भवति वर्तमानकाले. हियर गायतेश्च पिबतेश्च धातोः कर्मणि उपपदे अनुपसर्गे टक् प्रत्ययो भवति. हियर वी आर एंटरिंग ए न्यू प्रत्यय टक्. टक् प्रत्ययो भवति. दिस इज कस्य अपवादः. गै शब्दे तस्य रूपान्तरं गा. गा इति धातुः पा पाने तस्मात् धातोश्च कर्मणि उपपदे अनुपसर्गे सति टक् प्रत्ययो भवति. Now we will first deal with ga shabdah. Shakram gayati ityarthe. Shakra means Indra. Indra stutim karoti ityarthah. Shakram gayati ityarthe. Shakra shabdah karma shabdah. Ga iti dhatuhu. Ga plus tak pratyayah. Atra tak also results in a. So ga plus a. Akaranta dhatuhu ato yuk iti sutrena yakaradesho yakara agamo bhavati. Ga plus ya. Shakram ga plus ya. Because this is a tak pratyaya, here we get only ato lopa iticha. Because tak is kit. So ardhadhatuke niti pare akarasya lopah bhavati. So ga ityasya lopah, akaranta lopah. So g, it results only in g plus tak. Tak is nothing but a. So gaha. Shakra gaha. Why this tak pratyaya is used here? You could have used other pratyaya previously introduced. Here for strilinga visheshaha, he wants ikaraha. So titvat tiddhanai ityadi sutrena strilinge ikaro ikaradesho bhavati. Neep iti uchyate. So nibardham etad titvam krutam. Atra kit karanam ato lopa iticha iti tadartham. So here shakra gaha. Pullinge shakra gaha. Strilinge shakra gi bhavati. Sama gayati. Sama mantrena stauti icharthe. Sama gayati icharthe. Sama gaha. Sama plus ga plus tak. Kitvat ato lopaha. So akara goes. And then tak akaraha. Sama gaha. Strilinge, because of titvam, gnip. Sama gi iti strilinge. Here we have got one vartikam. Sura sidhoho pibate riti vaktavyam. Earlier we have taken pa and ga also. Actually we have not taken pa. Pa is left over. Shakragaha, shakraji tat svikrutam. Pa ityasya kasyan visheshaha vartate vartikena uchyate. Sura sidhoho pibate riti vaktavyam. Padhatoho prayoge karmani surava sidhuva bhavet. Sura means a drink, wine. Sidhu also a drink. Generally they are drunk in the yajnas. Surapanam, somapanam ichadaya. Sidhu also. So sura sidhoho. Sura iti karmani upapade. Sidhu iti karmani upapade. Pibatehe iti vaktavyam. So he is slightly altering the meaning. Not altering. He is additional. He is making additional meaning. Suram pibati icharthe surapaha. As before, akarasya lopaha surapaha. Striyam
नी भवति, सुरापी भवति. And then सीधुम पिबति, सीधु प्लस पा प्लस टक, सीधुपः. स्त्रियां सीधुपी इति रूपं भवति. सुरासीध्वोरिति किमर्थम् उक्तम्? सुरा अथवा सीधु यदि कर्मणि उपपदं भवति चेदेव पा इत्यस्य टक् भवति. So here, suppose another karma is taken, kshiram pibati icharthe. Kshiram pibati icharthe, kshira plus pa, atra tak na bhavati, an bhavati. So kshira pa bhavati. And then annapi na bhavati, an bhavati chet atra pa iti rupam agacchati, kaprachayo bhavati, purvam muktam. एतद् टक्कित्यस्य का प्रत्ययस्य अपवादः. Because this counter example we have taken, other than sura and sidhu, you will get kap pratyayah. So surapaha iti pullinge bhavati. Because we have employed kap pratyayah, this is not tit. So in Srilinga, you will not get ikara, you will not get nip, you will get akara only. Akarantebhyah pratipadikebhyah Srilinge akaro bhavati. So here kshirapa iti bhavati. Kshirapaha pullinge, kshirapa Srilinge, kshirapa brahmani iti udaharanam dattam. To stress that it is Srilinga, brahmani, brahmanasya patni brahmani. Here only pibati is to be taken. Pa ityasya arthadvaye pibati eva svikaraniyaha. Pa rakshane iti na svikaraniya. So atra sura pa. If you take pa with sura, here after pa kaprachayah bhavati, surapa iti bhavati. We cannot take sura as the karmani because pa rakshanarthaka. So rakshanarthakasya na bhavati. Another vartikam is there. Bahulam chandasi iti vaktavyam. Bahulam chandasi is often get in this Ashtadhyayi. Veda bhashayam bahulani karyani bhavanti. Many alternative forms are there. Chandasi Veda bhashayam surapi bhavati surapa ityabhi bhavati. Mantraha udaharanatveena dattaha ya brahmani surapi bhavati nainam devaha patilokam nayanti. This is a very rigid rule. Ya brahmani surapi bhavati, the Brahmin Stri who is addicted to surapanam, devaha will not take her to Vargalokam. Paralokam, patilokam nanayanti. The husband might have got very punya, a great punya, so he reached patilokaha. She will not reach patilokam. Atra surapi iti uktam. Another mantra, this mantra can be retold. Ya brahmani surapa bhavati nainam devaha patilokam nayanti iti mantraha. Now we will go to the next sutra. Now having left kaprachayaha and tak prachayaha, now we enter ach prachaya prakaranam. तृतीयाध्याये द्वितीय पादे नवमं सूत्रम हरतेर अनुद्यमने अच् प्रत्ययः कर्मणि उपपदे इति अनुवर्तनम्. अत्र धातुः हरति इति धातुः हरणे टेकिंग इट अवे. हरतेः अनुद्यमने अच्
Here harati iti, if this dhatu is used in anujjamanartha, this ach pratyaya will be used. Anujjamanam nama, ujjamanam means lifting something up. Ut means up. Ujjamanam means raising something up, elevating something up, raising a this thing, bhara, etc. So if ujjamanartha is not there, harati dhatoho kevalam haranam iti arthah bhavati, atra ujjamanarthah na bhavati, tatra ach pratyyo upayujyate. हरतेर धातोः अनुज्जमने वर्तमानात् धातोः कर्मणि उपपदे अच् प्रत्ययो भवति. दिस इज आल्सो अणु अपवादः. वी विल टेक सम एग्जांपल्स. अंशं हरति. हियर हरति मीन्स स्वीकरोति इत्यर्थः. उज्जमनार्थः नास्ति. अंशं हरति. अंशहरः इति रूपं भवति. अंशहरः. हर प्रत्ययात् अच् प्रत्ययः. हुरु धातोः अच् प्रत्ययात्. हुरु धातोः अच् प्रत्ययः. हुरु इत्यस्य गुणः भवति. हर, हरः. अंशहरः अंशं हरति इत्यर्थः. अंश मीन्स ए पार्ट. He takes a part of it. रिक्तहरः. रिक्थम, दिस इज कर्म पदम. रिक्थम हरति इत्यर्थे. अत्रापि हरति धातोः उज्जमनार्थं नास्ति. रिक्थम, रिक्थम मीन्स पैतृक संपत्त्यां भागस्वीकरणं, शेरिंग योर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. उत्तराधिकारत्वेन उत्तराधिकारिणः बहवः भवन्ति, एकैकम् अंशं स्वीकुर्वन्ति, तद् अंश इज कॉल्ड रिक्त. रिक्थं हरति, दट मीन्स रिक्थं स्वीकरोति इत्यर्थे. रिक्तहरः, हिरु प्लस अचि गुणः, रिक्तहरः. नौ वी हैव टोल्ड अनुज्जमनार्धे हरतेर धातोः इति. सो if ujjamanartha is taken, this pratyaya which we have mentioned earlier, achi, that will not be applicable. So if it is not applicable, the utsarga an pratyaya will come. Anujjamane an pratyayo bhavati hru dhatoho. Bharam harati. Atra harati ityasya arthah ujjamanam karoti. He lifts the burden up. Bharam harati इत्यर्थे भार प्लस हृ धातु अण् प्रत्ययः. अण् प्रत्ययः इट क्रिएट्स वृद्धि. भार हारः भवति. We have got one important vartikam here, where this vartikam gives many other words, and dhatu also is different. Achi prakarane शक्ति लांगल अंकुश यष्टि तोमर घट घटी धनुषु ग्रहेः धातोः उपसंख्यानम्. उपसंख्यानम् मीन्स अधिकतया प्रतिपादनम्. अच् प्रकरण विषये एतेभ्यः कर्मशब्देभ्यः ग्रहधातोः we have to employ the pratyaya which is earlier told, graha dhatuhu. So we will take the graha dhatuhu, graha upadane, taking swikaranam ichartha. Shakti iti karma padam. Shaktim grihnati icharthe. Shakti graha plus ach pratyaya. So graha will not get the upadha vruddhi. Shakti grahaha bhavati. Shakti means generally power, ability, capacity, but here Shakti also means a particular missile, particular astram bequeathed by Indra to Karna,
as a compensation for his kavacha, etc., which have been taken away, which have been gifted to Indra. Of course, Karna knows that Indra is trying to help his own son. But still, because he has given a word, Vagdana Pratibhangaha Nakarniyaha. So, because he has given a word, so he has received Shakti in its place. In Mahabharata, there is a story. Karna is a very great Dani, but he does not get the proper phalam of Dana. Why? Because a person who donates something to others without pratiphala apeksha, he is not supposed to receive something back. For example, Bali Chakravarti, others, Dadhichi, Ichadayaha, Bahudanam Krutavantaha, into they have not received anything in return. So, Shakti Graha. Another Langala Karma Pade Grahe Dhatuhu Ach Prachayaha. Langala Graha. Langala means plow. Langalam Grahanati Icharthaha. A plowman, a peasant. Ankusham Grahanati Icharthe. Ankusha means this is also a weapon used by the elephant god to control the elephant's movements. Elephant tamer. Ankusham Grahanati Icharthe Ankusha Grahaha. Elephant driver. Yashti upapadam, karmani upapadam, and then graha dhatuhu. Yashti grahaha. Yashti means a long stick, a club. Yashti grahaha means the bearer of a club, the bearer of a stick. Tomara shabdaha, anantara karma padam. Tomara means it's also an ayudham, iron club or javelin. Tomaram grahanati icharthe. Tomara shabdaha karmani upapadam graha dhatuhu plus ach prachayaha. Tomara grahaha. Ghatam grahanati icharthe. Ghata means a pitcher, pot, the bearer of a pot. Ghatam grahanati icharthe ghata grahaha. Ach prachayaha. Another word taken here is ghati. Ghatim grahanati icharthe. Ghati is nothing but ghatascha Srilinga shabdaha. Srilinga, a small pot. The meaning slightly differs. A small pot, a small jar. Ghatim grahanati icharthe grahadhatoh ach prachayaha. Ghati grahaha. Here a doubt is coming. Why this ghata and ghati, both words are taken together? Generally the sampradaya or the nyaya is when you take a pullinga word, automatically its strilinga word also can be taken. Pratipadika grahane linga visishtasyapi grahanamiti nyaya. Tena iva ghati iti siddhyati. Ghata shabdasya strilingatvena. Kintu atra etad kritam एषा परिभाषा यद् उक्तमस्ति that is प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि पुल्लिङ्गः यदि स्वीक्रियते स्त्रीलिङ्गोऽपि स्वीक्रियते इति न्यायः अत्र विभाषायाः अनित्यत्वम् अस्ति. always it is not applicable, so that ज्ञापकार्थम् एतत् स्वीकृतम्. Then dhanuh means bow. Dhanurgrahaha. Dhanuhu grihnati. Dhanurgrahaha. Then we take up another Vartikam. Sutrecha dharyardhe grahehe dhatoh iti anvartate. Sutrecha. Sutra shabdaha yadi karma padam bhavati. Grahadhatoho dhari icharthe. Dhari means dhru. Dhru tasya nichi dhari. Dhari means kanthasthikaranam.
कंठस्थीकरणम और मेमोराइजिंग इत्यादि. सूत्रे कर्मणि उपपदे ग्रहधातोः धारी इत्यर्थे धारयति इत्यर्थे अच् प्रत्ययो भवति. तर्हि सूत्र अत्र वार्तिकमुच्यते ग्रहेः धातोः इति. कंठस्थीकरणं यत्र भवति तत्र अण् प्रत्ययः एव भवति. अन्यत्र अण् प्रत्ययः भवति, अत्र अच् प्रत्ययः. सूत्रग्रहः सूत्रं कंठस्थीकरोति इत्यर्थे सूत्रग्रहः इति रूपम्. अन्यत्र केवलं a person takes the sutra and quotes there. He is not memorizing it. So there an pratyayah sutragrahaha. Here memorizing ardhaha will not there. Now we will go to the next sutra. Vayasicha कर्मणि उपपदे हरतेः इति अनुवर्तते. अच् प्रत्ययोपि अनुवर्तते. वयसि च पूर्वम् अनुज्यमाने वर्तमाने ग्रहेः धातोः अच् विहितः पूर्वसूत्रेण. उद्यमने अर्धे इदं सूत्रम् उच्यते हृधातोः. उद्यमनं नाम लिफ्टिंग अप. वयसि गम्यमाने, बट देयर इज अ स्पेशल मीनिंग इन दिस. वयसि गम्यमाने हरतेः कर्मणि उपपदे अच् प्रत्ययो भवति. वयसि गम्यमाने, गम्यमाना मीन्स व्हेन दिस मीनिंग इज यूटिलाइज्ड. वयसि, वयसि मीन्स वयस् शब्दस्य सप्तमी. वयस् मीन्स हियर स्पेशली इट मीन्स a particular person or animal, he attained a particular age where he will be affordable to take some special work in his daily duties. For example, if a child is there in the Shishu Dasha or Kaumara Dasha, you can't expect him to carry weights. When he attains about 15-16 years, he will be able to carry weights. So that type of vaya is obtained by the concerned person. So vayasi gamyamane. Vayasi means vayasaha dashaha vartante. Shishu dasha, kaumara dasha, yauvana dasha, vruddhapya dasha ityadayah. So when he attains a particular stage of vayo dasha where he will be able to do certain things without the help of others. Example is very interesting. Asthiharaha shwa. Shwa means a dog. A very tender dog, child dog, will not be able to hold asthi. Asthi means a bone by itself, by the mouth. When he attains a particular age, then he will be able to take the asthi by itself. So that type of vayodasha has been reached by him. Asthiharaha shva. Actually here, this is not employed, this prayoga is not done only when it takes one bone. Whether he takes the bone or not, he has attained that age. In that meaning, that's why vayasi gamyamane ityuktam. Asthiharaha means he attained the age where he can afford to take the asthi bone with his mouth. Kavachaharaha kshatriya kumaraha. A soldier family, a boy in the soldier's family, he attained the age, capacity to bear a protective shield on his body to go to warfare. So when he attains the particular dasha where he can himself bear a kavacha and then go to warfare, this is used. Kavacha haraha kshatriya kumara. This also does not mean that at the present moment he is wearing kavacha. No, he has attained that age where he can take kavacha by himself. Now we will go to the another sutra. Angi tachilye.
आङ्गि इति आङ् उपसर्गः अत्रापि कर्मणि उपपदे हरतेः अच् इति अनुवर्त्यते. When कर्मपदा is upapadam आङ् पूर्वक हृ धातोः ताच्छील्ये गम्यमाने हरतेर् धातोः अच् प्रत्ययो भवति. Here the special meaning is ताच्छील्यम. ताच्छील्यम means तत् शीलमस्य. शीlam means स्वभाव सिद्ध प्रवर्तनम. By any books or by any instruction from others, he is not doing that work. Janmatah tasya abhyasah. Tachilyarthah. Tachilyardhe ang iti upasarga purvaka harater dhatoho karmani upapade ach prachayo bhavati. Now we will take some example. Pushpam aharati takes. Aharanam, atra pushpasya aharanam, it is not because of somebody is telling him or he is having a necessity for it, just his habit, tachilaha. When he goes on the road, wherever a good flower is seen, he takes it. So tachilyam. Pushpa plus ahru dhatuhu. Ahru dhatoho achi prachayaha. Gunaha aharaha. Pushpa aharaha. अथवा फलाहारः फलम् आहरति इत्यर्थे अच् प्रत्ययः. स्वभावसिद्धं फलम् अनपेक्ष्य एव स्वीकरोति. When this particular meaning is not there, then this अच् प्रत्ययः on harati will not be used. उदाहरणार्थं भारम् आहरति. Tachilyam nasti. Somebody is employing him as a porter, so he takes the bhara, burden. Bharam aharati iti atra tachilyarthaha nasti iti krutva atra an prachayo bhavati. Bhara plus hru plus an. If ach prachaya is used, guna is employed. When an prachaya is used, vruddhi is employed. So bhara haraha bhavati. We will go to the next sutra. 12th sutra. Arhaha. Arhaha. Iti sutram. Karmani upapade ach. Iti anuvartate. Atra dhatuhu arha dhatuhu. Arha means arha pujayam. Puja means giving respect. Arha pujayam iti dhatoho karmani upapade ach prachayo bhavati anaha apavadatvena. Karmani upapade an iti purvam uktam tasya apavadatvena ach prachayo bhavati. Pujam arhati. He deserves puja. He deserves respect. Puja shabdaha कर्मणि उपपदम अर्ह इति धातुः तस्मात् अच् प्रत्ययः. Here though no gunakaryam is there, so simply a. Puja, puja plus arhaha. Puja arhaha. Gandhanam, gandhan arhati. Gandha lepanam arhati. As a mark of respect. Gandhan arhati icharthe gandha shabdat arha shabdat gandha plus arha plus achi arhaha gandha plus arhaha savarna dirgha sandhi gandharhaha. Malam arhati pujayam mala datum shakyam. Malam arhati icharthe mala plus arhaha malarhaha. अत्र स्त्रीलिंगे कीदृशी रूपं भवति कीदृशं भवति पश्यामः. एतद् अत्र गन्धार्हः पूजार्हः इत्यादिषु अर्हधातोः अच् प्रत्ययः कृतः.
Ach pratyaya krutaha, this will not get ikara in Strilinga. Because tiddhanaitu sutre tit an ichadaya santi kintu ach prachayo nasti. So here it gets only top as 3 prachaya, akaraha. Pujarha. Pujarha in Pullinga, Pujarha in Strilinga. Gandharha Pullinga, Gandharha iti Strilinga, Malarha. We will take up the next sutra. Stamba karnayoho rami japoho subante upapade ach bhavati iti atra anuvartate. Atra karmani upapade iti na anuvartate. Kimardham atra ram dhatuhu jap dhatuscha akarmakau. So karmani upapade na bhavati, subante upapade bhavati. Purva muktam yatra yatra akarmaka dhatuhu agacchati subante upapade iti vaktavyamasti. Yatra karmar sakarmaka dhatur bhavati karmani upapade iti vaktavyamiti. So here dhatus are ram plus jap. Ramu kridadishu viharanam. Jap vyaktayam vachi rahasicha. सामान्यतया वयं जप विषये एतद् प्रयुञ्ज्महे. Sometimes manasa japa also can be done. Sometimes vachika. Here the dhatus are ram and jap and the upapadams are stamba karna. Stamba means a particular pole where animals are tied. Karna means ear. So here, what is the vritti here? Ramu kridayam japa vyaktayam vachi manasecha iti dhatvoho ach prachayo bhavati. Yatra stamba and karna are the upapadams, subanta upapadams. Here Uchi dhatu will get Uchi upapadam, there is a Vartikam. So we have to take this meaning of this sutra along with Vartikam. Vartikam says Harati Suchakayoho Hasti Suchakayoho iti Vaktavyam. Hasti Suchakayoho. That means when Stamba you used with Ram dhatuhu, it means Hasti. Hasti means elephant. When Karna is used as upapadam for jap dhatuhu, karneshu japati icharthe, a person who carries rumors, who comes in near our ear and just tells about the rumors, rumor monger. For that, harati suchakayoho iti vaktavyam. That is ram dhatuhu hasti suchakayoho. Ram dhatuhu hasti ardhe, jap dhatuhu suchakaha pishunaha icharthe. Stamba shabde upapade ram dhatoho ach prachayo bhavati. So here upapadam is to be taken as subantam. Stambe ramaha. The elephant makes a tour around the stamba, around the pole to which it is tied. It will not keep quiet. It goes on. He tries to just elevate herself. He tries to remove the pole. Sometimes it is not possible. So she goes on trying by going around the stamba. So that is called stambe ramaha. Karna iti shabde upapade jap dhatoho. Atra japa is not taken as samanyena japakaranam into suchakatvam, that is pishunatvam, that is tail carrying. Stambe ramaha elephant, karne japaha, karne japati icharthe karne japaha, a tail bearer icharthaha. Atra stambe ramaha karne japaha iti
उपपदस्य सुबन्तत्वेन उक्तं, किन्तु सामान्येन समासकरणे सुप्रत्ययः गच्छति। स्तम्भरमा कर्णजपा भवेत्, किन्तु अत्र न भवति। तत्पुरुषे कृति बहुलम् इति सूत्रेण तत्पुरुषसमासे कृञ् धातोः तत्पुरुषसमासे बहुलं भवति इत्यर्थे अत्र अलुक् भवति। सुप्रत्ययस्य अलुक्, सुप्रत्ययस्य लोपः न भवति। स्तम्भे रमः। देन् दिस् वार्तिकम् इस् वेरि क्लियर् हियर्। हस्तिसूचकयोः स्तम्भे रमः कर्णे जपः इति उच्यते। हस्ति and सूचक, when these meanings are not there, then this ach pratyaya will not come. We will see what pratyaya will come. Stambhe ranta gauhu. Cow is tied to a pole. It travels around the pole. Atra स्तंभे हस्ति इति अर्थः नास्ति इति कृत्वा गो इति अर्थः अस्ति। अत्र स्तंभे रमः इति तत् प्रत्ययः न भवति। रम धातोः तृच् प्रत्ययः भवति कर्तृर्थे। रमति इति रमते इत्यर्थे रम धातोः तृच् प्रत्ययः रन्तृ भवति। प्रथमपुरुषे एकवचने रन्ता भवति। स्तंभे रन्ता गौः, the cows place with the post to which it is tied down. Stamba sometimes that also means a type of grass. So the cow is moving in between the grass. Karne japati mashakaha इत्यर्थे अत्र जप धातोः अच् प्रत्ययो न भवति, तृच् प्रत्ययः भवति। जप प्लस तृच् जप्तृ, जपितृ इडागम सहित जपितृ भवति। प्रथमपुरुष एकवचने प्रथमा विभक्ति एकवचने जपिता भवति। सो कर्णे जपिता मशकः। हियर सूचकः पिशुनः टेल बेरर इति अर्थः नास्ति। मशकः कर्णे जपिता भवति। मस्किटो goes on singing into your ear. Now we will take up the next sutra. Shemi dhatoh sanyayam. Shemi dhatoh sanyayam. Upapade karmani upapade iti anuvartate. Atrapi ach pratyayasya anuvartanam. Shemi dhatoh. अत्र धातुः शम धातुः संज्ञायां भवति अच् प्रत्ययः। शमु उपशमे इति धातु पाठः। उपशमः मीन्स रिमेनिंग पीसफुल, कंट्रोलिंग द माइंड एटसेट्रा। शमु उपशमे इति धातोः संज्ञायां विषये अच् प्रत्ययो भवति। अत्र केवल धातुमात्रादेव प्रत्ययो भवति। शम करोति इत्यर्थे, शम करोति అంటే శాంతిం करोति अथवा शुभं करोति इत्यर्थे शम इति शमु धातोः रूपं, करोति कृ धातुः, तस्मात् अच् प्रत्ययः। सो कृ प्लस अच् गुणः भवति, कर् भवति। शङ्करः, शङ्करस्य संज्ञायां, शङ्कर महाशिवस्य संज्ञा शङ्करः इति, तस्य व्युत्पत्तिः शं करोति इति। तथैव शं भवति, शान्तिर्भवति इत्यर्थः। शं भवति इत्यर्थे शं भू प्लस अच्, सो गुणः। शं भो भवति, शं भो प्लस आ भवः, शंभवः। शं वदति इत्यर्थे शं प्लस वद् प्लस अच्। अत्र विशेषकार्यं नास्ति, गुणस्य अवकाशो नास्ति। सं प्लस वद् प्लस आ, शं वदः, शं वदति इत्यर्थः, शुभं वदति। अत्र शमि धातोः इति सूत्रे उक्तमस्ति। धातोः इति शब्दः अनुवर्तते
पूर्वसूत्रेभ्यः एव किमर्थं पुनः धातुग्रहणं कृतम् इति व्याकरणवेतृभिः परिशीलितं वर्तते। ते वदन्ति वक्ष्यमाण विंशं सूत्रम् अनुसृत्य क्रुयि धातोः हेतुताच्छील्य आनुलोम्येषु इति सूत्रे एतेषु अर्थेषु ताच्छील्यार्थे आनुलोम्यार्थे च क्रुयि धातोः टप् प्रत्ययः उपयुक्तः। टप् प्रत्ययस्य बाधनार्थम् अत्र धातोः इति पुनः स्वीकृतम्। शमि उपपदे करोतेः संज्ञायां हेत्वादिषु विवक्षितः टः अत्र न भवति इत्यर्थः। सो टप् प्रत्ययं बाधित्वा अत्र अच् एव भवति। उदाहरणार्थं शंकरा नाम परिव्राजिका। शंकरः दिस इज अच् प्रत्ययान्तः। सो स्त्रीलिंगे शंकरा भवति, टाप् भवति। शंकरा नाम परिव्राजिका। वन परिव्राजिका सन्यासिनी's name is शंकरा। शंकरा नाम शकुनिका। शकुनिका means a woman who studies the women's. शकुनम शकुना शास्त्रं वर्तते। शकुन शास्त्रं पठित्वा शकुन विषये एडवाइस ददाति। शंकरा नाम शकुनिका, शंकरा नाम तच्छीला। अत्र ता इति प्रत्ययद्वारा स्त्रियां नी भवति, अच् इति प्रत्ययद्वारा स्त्रियां टाप् भवति। शकुनः मीन्स देयर आर टू मीनिंग्स, ए बर्ड और ए वुमेन। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट सूत्र। अधिकरणे सेतोः। अधिकरणार्थे सेतोः सेतेः धातु सेतेः इति धातु निर्देशः सेतेः इति। अधिकरणार्थे सेतेः सुबन्ते उपपदे अच् प्रत्ययो भवति। अत्र कर्मणि उपपदे न स्वीक्रियते। किमर्थं? सेते सेते इति धातुः शीङ् स्वप्ने अकर्मक धातुः। सो अकर्मक धातुभ्यः सुबन्ते उपपदे भवति अच् प्रत्ययः। सेतेर् धातोः दट् मीन्स् सीङ् स्वप्ने इति धातोः अकर्मकत्वात् अधिकरणे सुबन्ते उपपदे अच् भवति। अधिकरण सुबन्तम् उपपदम् अस्ति चेत् अच् प्रत्ययो भवति। उदाहरणार्थं घे शेते। खम मीन्स आकाशः। खे शेते, घे इति अधिकरणार्थः, सप्तम्यर्थः। खे शेते इत्यर्थे खा इति प्रातिपदिकं, शी इति धातुः अच् प्रत्ययः। अत्र शी इत्यस्य गुणो भवति, से भवति, अयादेशो भवति। देन् इट् बिकम्स् शयः, खशयः। खे शेते इत्यर्थे। गर्ते शेते, गर्त मीन्स पिट, पिट ऑन द अर्थ। गर्ते शेते इत्यर्थे गर्त शब्दे उपपदे, गर्ते इति सुबन्ते उपपदे गर्त शब्दः प्रातिपदिकं। गर्ता प्लसु सी प्लसु अच् प्रत्ययः। गुणः शे अयादेशः गर्तशयः भवति। There are three Vartikams here which are equally important. One Vartikam states पार्श्वादिषु उपसंख्यानम्। से धातोरेव एतत् प्रयोगः। पार्श्वादिषु उपसंख्यानम्। उपसंख्यानम् मीन्स् अधिकवचनम्। पार्श्वादिषु अपि, not only in अधिकरणार्थ, पार्श्वादिषु, पार्श्व मीन्स पार्श्व मीन्स what you call पार्श्वम, that means sidewards. पार्श्वादिषु उपसंख्यानम्। उदाहरणार्थं
पार्श्वभ्याम सेते, one person sleeps turning towards left or turning towards right. पार्श्वाभ्याम सेते इत्यर्थे पार्श्वाभ्याम इति पार्श्वशब्दात् द्विवचनं, पार्श्वाभ्याम सेते इत्यर्थे पार्श्व इति प्रातिपदिकं, पार्श्व प्लस सी प्लस अच् प्रत्ययः, so सी becomes से अयादेशः. पार्श्वशयः, the person who is habituated to sleep on this side, front side or left side, on right side or left side. Udarena shete. Udarena shete. That means he lies on the udara, on the stomach. Udarena shete ityarthe udara iti pradipadikam, udara plus si plus ach pratyayah. Gunaha ayadeshah udara shayah. Prusthena sete, on the back side. Prusthena sete ityarthe prustha shabdaha pradipadikam, and then prustha plus si plus ach pratyayah, gunaha ayadeshah prustha shayah. Another Vartikam says digdha sahapurvacha. Digdha sahapurvacha. Setehe eva. Atrapi ach pratyayah. Setehe ach pratyayah. Digdha sahapurvat. Digdha saha. Digdha means digdhena saha. Digdha means lepanam. किंचित शरीरे किंचित लेपयित्वा द्रवं लेपयित्वा सेते इत्यर्थः. दिग्धेन सह सेते इत्यर्थे दिग्ध सह शी प्लस अच् प्रत्ययः. दिग्ध सह शयः. He sleeps with anointed body, with a body smeared with something ointment. He sleeps. Another Vartikam, उत्तानादिषु कर्तृषु. कर्तृर्धे उत्तानादिषु सेतेः धातोः अच् प्रत्ययो भवति. उत्तानः सेते. उत्तानः means upside down, upside. उत्तानः, what you say in the English language, like this. उत्तानः अवतानः. प्रथमं शिशुः उत्तानदशायां भवति, दशायां भवति. अनन्तरं षड्मासानन्तरम् अवतानदशां प्राप्नोति. सो उत्तानः सेते इत्यर्थे उत्तान प्लस सी प्लस अच् प्रत्ययः. उत्तानशयः. Who sleeps with his back on the bed. अनन्तरं अवमूर्ध्ना सेते. Avamurdhna means bending the head downwards. Avamurdhashayah. Etad upapada samasah. Another Vartikam, Girau Daha Chandasi. Veda Bhashaya Girishabde Upapade Se Dhatoho Daprachayo Bhavati. Atra Giri plus C plus Da. Da means A only. Giri plus C plus A. The speciality of this Daprachaya is Daprachaya Ditvat Ter Lopaha. C ichasya Ikarasya Lopo Bhavati. Giri plus C plus A is sthite. Giri plus Sh plus A Bhavati. Girishaha Bhavati. Girishaha Shivasya Nama. Girishaha Bhavati. Girishaha Pi Bhavati. Girau Sete Icharthe Girishaha. Giraha Ishwaraha Icharthe Girishaha. Kailasa Giraha Saha Ishwaraha.
Prabhu. So Girisha. Girisha and Girisha both are used in Veda. In Laukika Bhasha also both are used. Now with this we come to our end of this lesson with Shanti Mantra. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.